Okay, Swamiji, namaste from all our people, our small group from Ukraine and some other countries. Так я приветствую сам Дharmachananda от имени нашей группы из Украины, возможно, некоторых других стран. Сейчас несколько вопросов. We would like to ask you some questions. And first question is, I will first in our language, in Russian, then in English. Okay? Спросить, когда сложная ситуация, вот, как, что нужно делать, учиться или применять лечение. One time we told that when there is good quiet times, people should study Vedanta, and when there are some crisis situation, people have not to study but to apply Vedanta teaching. So, what do you recommend people in such situation, like in Ukraine now? Yeah. More apply or more study? Yeah. See, at the time of crisis, studying Vedanta is difficult. Изучение Веданты является сложным. Because at the time of crisis, mind is disturbed. Потому что во время кризисов ум очень встревожен, беспокойный. And the intellect cannot function very well. И разум не может хорошо работать. And Vedanta requires lot of deep study and analysis. Веданта требует глубокого изучения и анализа. Therefore, that is possible only when the mind is calm. Поэтому это возможно только когда ум спокойный. And that's why it requires a nice atmosphere like an ashram. Поэтому требуется хорошая атмосфера, как в ашраме. And therefore, at the time of crisis, Vedantic study won't work. Поэтому во время кризиса изучение Веданты не работает. Whereas, if Vedantic study is completed and one has become a jnani, it will work. Если изучение Веданты завершено, человек является гняни, тогда оно будет работать. In the case of a jnani, how he will see the situation, I will tell. В случае гняни, в такой ситуации, как он ее видит, я об этом расскажу. Yeah. A jnani will look at the whole world as anatma. Гняни смотрит на весь мир как на анатму. And he will look at his own body, mind as anatma. Он смотрит на свое целое тело и ум как на анатму. And anatma body and anatma world will interact. И анатма тело и анатма мир, они взаимодействуют между собой. And some of them are under our control, some of them are not under our control. Кое-что из этого находится под нашим контролем, кое-что находится вне нашего контроля. Whatever can be controlled, jnani will try to control. То, что можно контролировать, гняни пытается контролировать. If it cannot be controlled, as in the case of Ukraine war, jnani will accept it. То, что мы не можем контролировать, как в случае, например, войны на Украине, гняни принимает это. Jnani will allow the situation caused by karma to pass away. Гняни позволяет ситуации, вызванной кармой, проходить. But he will remember the Vedantic teaching that I am the Atma and I am never affected by all these events. Но при этом он помнит учение Веданты, что я являюсь атмой, и я не затрагиваюсь всеми этими событиями. And this very knowledge gives him peace, security and happiness. И само это учение дает ему покой, защищенность и счастье. And therefore, the jnani can face any crisis without any difficulty. Поэтому гняни может встретить любую кризисную ситуацию без сложностей. Before becoming a jnani, one should face crisis with the help of karma yoga attitude. Прежде чем встретиться с кризисом, гняни может практиковать карма-йогу, и благодаря этому он может это делать, встречать кризис. How to practice karma yoga, Krishna has told in the 3rd chapter. Как практиковать карма-йогу, Кришна об этом говорит в 3 главе Бхагавад-гиты. So, learn to accept all choiceless situations without reaction. Учитесь принимать без
выборная ситуация, то есть ситуация без выбора, спокойно. Improve your endurance capacity Усиливайте свою способность терпеть. and learn to go through the difficulties without allowing emotional disturbance. И учитесь проходить через трудности без эмоционального затрагивания, без реакции. Yeah. And in Karma Yoga, faith in God also is used. И в карма-йоге вера в Бога тоже является полезной. A person believes that God is within, and from God he will draw strength and face the situation. Человек верит, что Бог находится внутри него, и он получает благодаря этому силу встречать разные ситуации. So before Vedantic study, Karma Yoga helps. Прежде чем изучать веданту, карма-йога помогает. After knowledge, the knowledge will help. После получения знания уже само знание помогает. But Vedantic study can be done only when there is peace. Но само изучение веданты может быть совершено только если есть покой. I hope I have made it clear. Я надеюсь, что я прояснил этот вопрос. Окей, thank you. Спасибо. Следующий вопрос. Если у новичков есть интерес к веданте, что им можно посоветовать в сложной ситуации? If some new people coming and has interest to Vedanta, what you can recommend for these people? Yeah. Whoever is coming fresh for Vedanta, it is better to study the scriptures to understand the roadmap given by Vedanta. Кто-то приходит в веданту с чистого листа, лучше вначале изучать веданту, чтобы знать сам маршрут, сам путь прояснить для себя. So Vedanta has got a very well-designed syllabus to study. Веданта разработала хорошую систему салибата или ограничений для обучения. Yeah. We start with introduction to Vedanta, then we will go to Tattva Bodha. Начинаем с введения веданту и переходим к Таттва-бодхе. And then we go to Bhagavad Gita and later Upanishads. Затем мы переходим к Бхагавад-гите и далее к Упанишаду. And by this time, the path for the spiritual journey will be clear. И во время этого изучения сам путь человека становится понятным. And what all things should be practiced is mentioned in the Bhagavad Gita itself. То, что должно практиковаться, об этом упоминается в самой Бхагавад-гите. And if we practice that, we will get a good preparedness for self-knowledge. И если мы это практикуем, то у нас будет хорошая готовность к знанию себя. And the inquiry into spiritual teaching should be done with the help of a guru. И этот анализ или вопрошание учения должно происходить с помощью гуру. So this Vedantic inquiry consists of self-inquiry, world inquiry, God inquiry. И это вопрошание, получение ответов на вопросы о веданте должно происходить в трех областях. Это исследование вопроса о себе, второе вопросы о мире и третье вопросы о Боге. And these three inquiries will lead to a knowledge that there is only one truth. И эти три исследования ведут нас к знанию, что есть только одна истина. That one truth alone supports the individual world and God. И эта одна истина поддерживает Бога, мир и человека. That one truth is called Atma or Brahma. Это одна истина называется Атма или Брахма. So with this knowledge, a person finds fulfillment in his life. С
с этим знанием человек получает удовлетворенность в жизни. Thereafter, one can lead an undisturbed life. Далее он может жить жизнью, которая проходит без тревог. It will take several years, but it will work well. Это требует нескольких лет, но это хорошо работает. In India, it has been there for thousands of years. Now also many people follow that. Сейчас в Индии 1000 лет, очень мало людей этому следует. And that it works well is very clear. I have been in Vedanta line for 45 years, and I can say that it has worked very well for me. Много людей практикуют сегодня, и я в этом уже 45 лет. И из своего опыта я могу сказать, что это очень хорошо работает. And therefore, I wish all the best for all those who are coming to Vedanta. Я желаю всего самого лучшего тем, кто приходит в Веданту. Thank you, Swamiji. Спасибо за этот ответ. So the next question was, what is better to practice in a difficult situation? But I think you answered. Karma yoga is for a beginner. After jnanam, the jnanam itself will help. We have to remember the knowledge. After knowledge. But before knowledge, karma yoga alone is the best for facing situation. Я уже следующий вопрос хотел задать, но уже сам же ответил в предыдущем вопросе, что лучше практиковать сложные ситуации, но он уже сказал, что вначале практикуется карма-йога, а если есть знания, то знания уже помогают в этой ситуации. The next question, your opinion about that videos, video classes, small classes, which I'm trying making for support people, how it is useful in this situation. Следующий вопрос я хотел спросить вот про ролики, которые пытались записывать для поддержки людей, насколько это может быть полезно в сложной ситуации. So originally in the olden days they were staying in an ashram or a hermitage, living with the guru and learning, but that was in the olden days. В далеком прошлом люди жили в ашраме или в каком-то отшельническом месте, и жили люди вместе, и там они изучали это. Nowadays, also in India, there are many such ashrams, and also the teachings are going on. В наши дни в Индии тоже много таких мест, ашрамов, и там продолжается обучение. But nowadays, we are using the social media also for learning and teaching. Но в наши дни мы также используем и современные технологии, социальные сети для обучения. Many people are doing video classes on Vedanta. Многие люди делают видеоуроки, видеоклассы для Веданты. And that will also definitely help. И это определенно помогает. But one should, the student should approach it with commitment and involvement without doing multitasking. Но единственное, человек должен относиться к этому онлайн обучению так, что он должен делать только это с фокусировкой, но без того, чтобы делать много задач одновременно. I know what you mean by multitasking. You know, you do one thing and switch it, this is switched on, and you do something else, and now and then you listen. That half-hearted attitude, it will not give much benefit. Вот эта вот мультизадачность, это означает, что во время обучения вы делаете что-то еще, и краем глаза смотрите за лекцией, занимаетесь другими делами. So, if we are listening to Vedanta from a live guru in front, the same attitude must be there towards video also. С таким же отношением, когда мы сидим перед гуру на классе и слушаем его, с таким же отношением нужно стараться смотреть и эти видеоуроки. So if video classes are properly used, that will also give benefits.
Если вот эти видеоуроки должным образом используются, они тоже будут давать пользу. This is my opinion. Это мое мнение. Спасибо. Следующий вопрос. Следующий. I would like to ask about the importance of satsanga in this situation, and also if people are contacting only online, we cannot possibility to come in one place together. How it is useful, and is it satsanga or is it some other thing? Yeah. Я хотел спросить еще, что если нет возможности собираться вместе, и мы знаем, что сатсанга является очень важной, вот общение нам вместе онлайн, может ли это считаться сатсангой? Satsanga is considered a very important spiritual discipline. Сатсанга является очень важной духовной практикой. The Hindu scriptures talk very highly about satsanga. И писания индуизма очень высоко отзываются о роли сатсанги. The purpose of satsanga, the satsanga can be either physically done or can be online also. И сатсанга может осуществляться на физическом уровне или также онлайн. Yeah. So the purpose of satsanga is to keep our mind in spiritual level. Задача сатсанги – это оставлять свой ум на духовном уровне. So when the mind is kept spiritually elevated, the problems will appear smaller. Когда ум удерживается на духовном уровне, то проблемы воспринимаются как более маленькие. So then we can wait patiently for situation to improve. И тогда мы можем терпеливо ожидать изменения ситуации в лучшую сторону. So satsanga becomes very important when there are problems in the society. Сатсанга является очень важной, когда в обществе есть какие-то проблемы. Satsanga is always useful, but especially when there are social disturbances. Сатсанга всегда является очень важной, но особо она важна, когда есть какие-то в обществе проблемы. So if you can do online satsanga, please continue, it is very good. Если вы делаете онлайн сатсангу, продолжайте это делать, это является очень полезным. Thank you. Спасибо. The last one, your advice, recommendations for new people who came recently to study Vedanta, and for not old, but for people who few years studying Vedanta. И ваши пожелания, что хочу спросить тем людям, которые недавно начали изучать Веданту, и те, которые уже несколько лет изучают. See, Vedanta will work, but it will work only very slowly. Веданта будет работать, но она работает очень постепенно, медленно. It is not like a fast food restaurant where you can have a visit and eat something and go away. Это не как ресторан быстрого питания, когда вы пришли, что-то быстро съели и голод утолился. So there is no crash program in Vedanta. Нет ускоренных программ в Веданте. So one has to patiently go through the Vedantic study and Vedantic disciplines. Человек должен терпеливо проходить через изучение Веданты и через практики Веданты. But once we start getting the benefit, it will gradually grow and it will stay for good. Если мы начинаем получать пользу, эта польза постепенно возрастает, и она остается. So my advice and suggestion to all beginners is be patient, be regular, be committed, be sincere, you will benefit. И мой совет людям: будьте терпеливы, будьте сконцентрированы, будьте сосредоточены на этом и продолжайте изучать. Thank you, Swamiji.
Good. So how much time we have done? 19 minutes, huh? 20 minutes. Isn't it? On the top it is